welcome. Thank you so much for tuning in. You're most definitely watching 3T TV, which is Thika's #1 online news channel, where we are telling the Thika story as it is. My name is Dunat Modoni, and today I'm bringing you Countdown 2022. This is a forum where we invite the men and women who are vying for different elective seats in this great town of Thika and in the larger Kiambu County. We have conversations with them and ask them why they are vying and what it is exactly they are bringing on the table. And today I have one gentleman who is going to answer all those questions. We are coming to you on location from Edgewood Country Place, which is a hotel and restaurant that is located in Maboromoko, which is off Gatanga Road. Edgewood Country Place is your one-stop shop where everybody is catered for. From the corporates, they have wonderful grounds where you can hold conferences or team building. For individuals as well, if you have a party, a birthday party, a wedding reception, they also have wonderful grounds that you can hold them here as well. Not forgetting, on Sunday, you can bring the family for a family fun day. They have a wonderful Turtles Corner. That is Edgewood Country Place. That is located in Maboromoko. Don't forget to check them out. So let us dive right into it, and I hope that by the end of this segment, if you have not subscribed to this wonderful channel, we will have given you a good reason enough to. How are you doing? I'm doing fine. Thank you for coming to 3T TV. Yes, karibu sana. Asante, na pia wewe na kukaribisha. Asante. Now, to kick us off, I'd like you to introduce yourself. Yeah. Let us know who you are. A brief background of your upbringing and what it is that you do. Oh yes. I am Carlos Maina Njeri, mzaliwa wa Thika, born and raised in Pilot and Majengo estates, and I schooled at QRS, Queen of Holy Rosary, from 1996 to 2004, and Broadway High School 2005 to 2008. Pale Kiandu to Slum. There is Broadway High School, a very nice day school. Yes, and Carlos from there, he left high school like any other child and joined the entire world. Ukiwa over 18, morale iko juu. And from there, in high school I was very active in Red Cross and Scouting, Science Congress, Mathematics and Handball. So when I left high school, I found it wise to volunteer as a youth at the Kenya Red Cross Thika branch. And that is where I met also my fellow youths doing something different. They were acting and I joined them, but barely did I take more than 7 days. So you're going to tell me you had tried your hand in acting? Yes, I had tried. I know I can. I did it in primary school. I went up to the national levels. Really? At QRS, yes. Actually in 2004, I remember we came second place at the national level. And at one time we presented a skit to one of the ministers. We were invited in Nairobi together with my drama primary school teacher called Mrs. Mokoi. Mrs. Mokoi, the current director of Juice Factory. Awesome. Yes. That is nice. So after Brody, you got now into the world. Yes, I got into the world. That is why I'm telling you, I joined my fellow youths at Red Cross volunteering, and I found them doing the act. And I called also a few of my friends who are now big names in our today's TV, and I told them, come, we start this journey together. But little did I know I'll not end up in the arts industry. I had another friend of mine called Matthew Mwangi, GI or Gashiri. He was my best friend in high school, and yeye alikuwa anafanya hustle ya boda. He had a bicycle that he used to go with to school, but in the evening niliona alikuwa anabeba watu from Thika main stage akiwaelekeza manyumbani mwao pale Majengo, Ofafa up to Pilot. So I realized after practicing for 2 weeks in acting, that is when you start to earn, because you are practicing on the set books. So I thought this salary was coming for around 400 shillings per day.
you do them thrice per week. That's around 1200 bob per week. Yeah. When I do my maths, my friend here Matthew, nakabike kake, anapiga a day. He has 400, 500, na bike ni yake sometimes up to 600 when the business is too good. So nikamuuliza, how can I join this industry? I don't have a bike. Mimi sijai buy a bike kutoka high school. Nilikuwa natembea mostly nikiwa high school unaishi Pilot. Nilikuwa natembea from Pilot 6 am up to Broadway High School pale Kiandutu by foot. Whether kunanyesha ama hakunyeshi, unapiga mguu. Kukinyesha una improvise karatasi ndio mavuli yako. Naenda shule. Ile siku paper bags zilikuwa hiyo time. So ukaanza kupeleka bike. Nikaanza, Matthew akaniambia, no, si unajua best yangu ile inaitwa Jack. Jack mgani? Jack is a son to the late mzee Joshua. Alikuwa na kilemba, anajulikana sana Majengo. Jack is the first born son. Akaniambia Jack has 2 bikes na you rentisha at 100 bob. So mimi nikaenda kwa Mr. Jacob Kiranya, a good friend of mine, tukakuwa mabeste, akanipatia bike moja, nika hustle nayo. So hiyo bike nilikuwa naenda nayo hustle during the day, alafu jioni alikuwa anauza shop ya baba yake. So nilikuwa naenda kumsaidia pia kuuza pale, tukipiga story na maboys, tulikuwa na meet pale Majengo Center. And that is how life started. I started earning my own money. Na nilikuwa na an average of 400 per day, good days up to 700 shillings per day. Na hiyo bike ushalipa 100 bob, umekula proper, sababu hiyo ndio mafuta ya kupiga hiyo matanga. Yes. Unaona? So we did well in the industry, bodaboda industry. Ilifika mahali mimi nilikuwa na save 50 bob per day. Na huyu Jack, there was another friend of mine anaitwa Jidraf waliongea na Jack, akamwambia there's a new style imekam, mmeiona wase? Tukipatana pale base kwa Jack, akamwambia pale Equity Bank unaishia, ni bank mpya, unaenda na ATM yako, una deposit as little as 50 bob, unaweka kwa bahasha, una deposit na ATM, the following day wana credit kwa account yako. Tukaona hii story ni poa. Tukafungua account haraka. So kila jioni nikifunga, nikilipa Jack pesa yake, tunaenda na yeye, tuna bank hiyo 50 bob, alafu tunarudi. So you used to feel very nice ati unaweka kafinje pale. Na manage pesa yangu niko kwa bank. A young man with big dreams. Yeah. Now nika save. I managed to buy bike yangu. From there, nilipo own bike yangu, si ku lose friendship na Jack. Tukazidi pia kuongeleshana, na there came a time I needed finances. Mi nika decide my vision, nitabuy motorbike. By then, the person I thank most, President Kibaki, alikuwa amelower taxes from 35% to 0 on motorbikes. So watu waliweza kuimport bikes na kuuza. So mi niliweza kuafford bike through my savings. Nikiwa kwa boda, Equity wali realize umse usave 50 bob, na sometimes anaeka dhao, sometimes aikula kachama na eka 1950. So akaniuliza, hii income yako tunaweza kusaidia aje? Nikamwambia mimi nataka kubuy motorbike. Wakaniambia ni possible, enda utulete invoice pale. There was a shop called M2000. Nikaenda hapo karibu na Safaricom, nikachagua bike, nikapewa hiyo invoice nini, nikawapelekea. This guy from Equity Bank was called Elijah mimi nikampeleka, kaniambia this one we can finance, ongezeni savings kidogo, then nitakufinance. So that is how I managed to purchase my first bike. Ilikuwa inaitwa Lian Fei. It is a Chinese make, a blue one. Then tukapiga hustle. Nikipiga hustle, Elijah alinipatia insurance. Pia nilikuwa nimejipanga kidogo na hii saving yangu. Nilikuwa nimeenda shule. I was qualified to ride a bike. So tukaendelea hivyo, nikasave, tukajipanga na kashamba hapa kule, tukapata pia kataito. Nikaambia my mom one day, mimi nataka kubuy gari. Juu sasa nimejua kuna hustling. I start with my friend called Vini, aitwa Vincent Muhongi, na he works with the Murang'a County Government. Na Vini akani challenge sana, kaniambia hapa taxi tunabebaga mtu na mtu hapa, unamweka hapa section 9, akupatia 200, ukimfikisha Nairobi akupatia 4000, because then time Uber zikuwa.
Akanifunza hiyo job polepole, akanipea squad, chukua gari, peleka huyu, kuja. So that is how I was motivated to buy my own vehicle nikiwa kwa Nduthi. Nikafanya hustle ya taxi, hapa kule taxi. Nikipiga taxi, network yangu ina grow. Najuana na wasee. Hapo ndio pia nilikuja kujua tukiwa na boda tunaitwa twende politics. Hapo Sunday nilijua what politics entails. Unaona? Ukichaguliwa unafaa kufanyia nini watu. Hawa si tumechagua, ukiwa beba na taxi, what are they discussing? Una get? So nikakuwa pia motivated kujoin siasa. Ni pia mimi naweza panga wale watu niliacha huku chini, naweza wapanga. Mimi niko na hustle yangu, nimejiajiri, pia hawa naweza wapanga. So in 2013 I campaigned for JB, a fellow youth. Na yeye pia akaingia, akawai, akapiga hustle yake. Bunge alikuwa anaenda na gari yangu kabla nunue yake. Na akaendelea hivyo na he went on well. In 2017 tukaanguka nominations. We supported our friend Danson Buru na yeye akaingia na Jubilee, and now that is where the motivation is coming from. This is politics. Awesome. Sasa the main reason why we are here is because you want to vie for a seat. Yes. From August 2022. Yes. Tuambie, which seat are you vying for? I want to start my political career kwa hiki ya MCA. I've been with few MCAs wamechaguliwa. I know what it entails, and I know how well you can impact the lives of the hospital ward citizens. Mimi na vie for MCA hospital ward with the chama chakazi ticket. Na my vision, or rather my mission, it is to eradicate the poverty ambapo nimelelewa hapo, and there is a lot of there are a lot of solutions that you can bring to the people. Touch lives za wasee sana hapa chini, sababu tukigrow tumegrow na hardships, na tunaona kitu gava inafaa kufanya na haifanyi. Unachagua msee anakulet down, akuchukulii simu, amewapandishia vioo. So hizi challenge zote pia nauliza God, history ya kuongea na wasee juu umenipatia network poa, naongea na wasee poa, nimekuwa kwa community work, nashindwa why not me? I can also do it for them. With integrity. A little bit about your community work, because we are talking about leadership. Yes. Do you have any experience in community work? A lot. And I told you initially I was in Red Cross, I was a volunteer. Till today I'm also, when called upon, mimi natokea. Kwa na emergency pia mimi hujaribu kuwa reach out kama siwezi fika hapo. Nikiwa Red Cross enzi zetu tulikuwa naenda donations. Wasee wakileta food kwa branch, kuna wale hawana mnawafikishia. Kuna wale hawana manguo mko nayo mnawafikishia. They are good Samaritans and well wishers. Wakitoka kule nje wakiwaletea goodies, mnapeleka kwa mtaa kwa zile familia ambazo unajua hawa hawapatagi hizi vitu. I've also been participating, as I was participating in politics, I've been a supervisor for some of these things. Nimesimama na kazi ya barabara. Ikiwe kwa mara muna make sure umetumwa hapo na MCA, unasimamia, unaona hii kazi imefanyika vile anataka na vile amepurpose and the right way. Sababu contractors wengine pia watatumia shortcut. I have also been touching and mentoring lives of young people. Kuna watu nilifunza venye wataanza hii hustle, wachukue bike, wachukue Nduthi, then some are taxi drivers, others are drivers in other companies ambao nimewa connect. Others have employed themselves, they have their own vehicles na wanafanya hii kazi ya transport. That's quite a lot. You've touched quite many lives. Yes, among others. Just to mention but a few. Now, we're talking about hospital ward. What is the vision for hospital ward in light of priority areas if elected? This is now, so to speak, your manifesto. Yes, I want to bring something different to the people. Tumezoea kuambia utatengenezewa mabarabara, tutawekewa street lights, tutapewa basari. Unachaguliwa utufanyie hizo vitu. Una get So me, when elected, I have 4 pillars that are guiding me. One is youth and women empowerment. I want to empower the youth. In mbogi yangu, in my boys, right now there are a lot of challenges being a youth in this country.
I want to touch those in hospital ward. Sasa I want to touch the women who are in hospital ward facing hardship. Hii shida iko. We want to eradicate this poverty. How? One, creating employment. I'm sure nikichaguliwa I'll have a few slots hapa kule county. I'm sure I'll be in a better position to negotiate on behalf of the youths in our companies ambazo zinatusurround Thika, because Thika we have so many companies, lakini hizi opportunities they have to import people from other counties wakamwafanye, where else there is no one to link our youths with these companies, and they are next door to us. I also want to empower the youth through funds, through youth fund. Uko na hiyo connection, unaweza fikishia a youth group wapatia 500k with their own project or a business idea. Unaweza wa guide mali watapata hii pesa wakujua invest as a group, na mtu ataweka kitu kwa mfuko yake. Pia msi atapata employment. Unaweza tafutia place watasource hiyo pesa, niwaambie ni hapa, follow this procedure, upate hii do, mkaanze kao shenyu. Vijana watachangamka ajabu vile hujaiona, but hakuna wase wanawalink hapa wenye wamechaguliwa, wanawapatia hiyo link, utapata finances, utafanya 1 2 3, na hivyo utakuwa umeondoa base, utakuwa umeacha kuchonga. Wengine wameondokea drugs juu wako busy. Huyu msi ako na clients wake anashughulikia, jioni amechoka, ana masaa ya kuenda kukaa idle na get So also our women, on the youths finally I want to lobby for a talent hub. Na get place kijana amemaliza high school anaweza enda alan kucheza badminton, maybe ile shule alienda kama QRS secondary school ama Broadway ya kucheza, anaweza penda kuendelea kucheza hapo, acheze hapo kwa hiyo talent hub. Anaweza train boki, anaweza train karate na enda international. Anaweza pia enda hiyo talent hub iwe iko na studio, anaweza imba, a record songs zake for free. Na get hizi ni vitu zijakuwa before, but with our current generation msee hata ukimempower hiyo talent yake ni kitu anaweza kulia for long. Akienda show apewe 10k 20k, amemake a living. So on the women side wamama wanajua kujipanga. Ni wazazi wetu. Huyu mother ukimpatia 5k anafanya shopping sokoni pale Makongeni, anakama nauza hizo vitu, at the end of the day amemake shilingi yake with only 5000. Huyo mtu ukimpea 50k ama 100k wakiwa wengi, maybe let's say 10 people, 10 women, wapatie $1 million from the county or from other sources. Huyu mama umemuempower. Kama akiwa na 5k anapata bread yake ya jioni, hebu imagine akiwa na 100k atakuwa amepiga busy ile hujawaiona. So I want to empower our women, they are our parents, na pia ni wachanue, nionyeshe ile style ya kufanya vitu, na pia wale hawakuweza kusoma walete programs za kusoma pia. Secondly, it is a social and economic transformation. Hapa sasa ndio kuna kuja mama mboga. History tunasema ya bottom up, si ndio? Mtu kukiwa na mwangaza mchana anafanya job. Giza ikiingia hapo kwake nje kwa street hakuna street light. Flood lights maybe zilizima, hakuna mtu anafuatilia ama imezima kwa nini. So unakaa unapata hizi challenges ni vitu mtu anaweza solve. Saa zingine ni bulb imechomeka, saa zingine ni wire imekuliwa na panya imekatika. It is only following up and kufix tu. So I'm there to offer myself, leta hizi solution, ni follow up na challenge ya wewe ukitoka kwenda kubai githeri hapo nje ama njahe ama chipo ama nyama kwa butchery, ndio usinyongwe, lazima tuweke hiyo mwangaza, si ndio? So lazima pia zile barabara ziko kwa mtaa tuzinyooshe, zile ambazo hazijanyooshwa. MC wa kwanza aliweka maram, wa pili ameweka maram, at least tuweke lami. Unaget tulete hiyo change to feel. Kulikuwa na lami zamani Kimathi Estate, Ofafa kulikuwa na lami, Ziwani kulikuwa na lami zamani, ilienda wapi? Unaget? So we want to bring and restore that glory that Thika had. Na something else I would love to do and I have passion about ni kuwezeshe, nimekuempower unafanya biashara, pia ni kulink na wale watu wanatoka huko nje wanakama. Wakati kuna events Thika, watu pia wana earn more, sababu utaenda upeleke biashara yako pale, uuze maji yako, uuze soda yako, sababu tumecreate hizo events. Wakati kuna competition kama community hall hapo kwa hiyo talent hapo bado nakwambia tutaleta wana biashara wa mtaa watatokea na wauze kile ambacho wanauza, wameka living out of it. Yeah. The third pillar I call it ward development.
and community participation. Ward fund ni mimi kama MCA nitamanage. So nikiweza kumanage hiyo ward fund, kuna in line with my manifesto na community challenges ambazo ziko. Ukiingia kama Mkereti, Moi Market, kuna shida ya maji. Ukiingia Kemiriri hapo garage, wako na shida ya public toilet. Mali tu ataenda mtu asimame. And you can also employ someone there, a charge 10 bob, ndio maintain your place, na create employment. So that is one of the thing ambayo naweza penda kufanya na hiyo ward fund. Secondly, pia ni kuempower vijana na hiyo ward fund. Thirdly, naweza penda pia kutengeneza inline and other funding from the county and other sponsors, even the CSR with our fellow companies. Tunaitwa hospital ward, lakini kuna vitu mob sana hatuna kama hospital ward. We are not independent, economy yetu hairan. So kwa hii ward fund, ukiwaka na nyumba 10, watakwambia hapa kuna shida, unakaa unatumia hiyo pesa, unaleta solution. Hauta have kwenda kwa governor kumwambia kwa ward yangu kuna shida fulani, na yeye ako na allocation yake tofauti. Pia community participation ni wakati kuna mswada ama wamenituma bunge mimi kuleta mswada kuwatetea wao ama kutengeneza sheria ambayo inawahusu, ni kama nisikize maoni yao. Si lazima siku hizi MCA utumana mweke public participation na how mwatomana, then the report is shoddy because you've not listened to the Wanjiko. Hujasikiza challenge yake ni gani akifanya biashara, hujasikiza huo mama challenge yake ni gani akifanya biashara yake, mali ameemployiwa akiweko kwa stage juu anaendagaje nyumbani usiku. So I want to be one on one, I want to be an available leader. Yes, nisikiza watu kwa ground, si ati sababu ati sasa umechaguliwa ati umeomoka usahau watu. Sure. Yes, and finally it is health and education. On health tunaitwa hospital ward. Si umesikia hivyo? Hatuna hospitali yoyote, hospital ward. And I would love to lobby for a hospital, whether level 1, a level 2, a level 3 or level 4, because tuko na mashida na si wote hatuta afford kwa Dr. Washira, si wote hatuta afford Caritas, hatuta afford Mary Help and other hospitals that are surrounding us. But with your NHIF, atiku unaweza ingia mahali next door, utibiwe, upewe dawa na uende nyumbani for free. That is the service that we want to deliver in hospital. Na zile mahospitali ambazo ziko neighboring us like Thika level 5, ni kuensure pia madaktari they have a conducive environment, ambapo wakikuandikia dawa hautaenda kununua huko nje kwenye biashara. Unaweza enda hapo kwa over the counter ya hospitali yenyewe upatiwe hizo dawa under NHIF. Ni kuensure hizo dawa zina run, na pia ni kufuatilia governor with what we call oversight, ati ile pesa ambayo imetumika kununua dawa KEMSA inafika hadi hapa kwa hizo hospitali zetu. And also on health, we have so many harambes za cancer, tulikuwa na za COVID, naambiwa bill imekuja 1.2, imekuja 2.4, ni kuchanga, unaona. I would love to bring something long lasting, ambapo we have these services close to our hospitals. I would love to challenge even the incoming presidents. Tuletee hizo machines za dialysis, tuletee Thika level 5, tuletee kwa dispensary zetu. Ndio tusihave kufanya harambee mtu ende India, ama mtu ende KU referral, ama mtu ende Kenyatta hospital. On education, it is what we call equitable sharing of bursary. On 31st of December nilikuwa na food drive pale pande ya Umoja Gashagi, that area. Nilikuwa pale kwa Chiefs Camp, and nikipea na hiyo food, nikiinteract na wenyeji wa pale, waliniambia bursary hawajaona for the last 4 years. You can imagine. Na huo mtu ndio ana deserve bursary, sababu 1, ako na watoto wengi, si wote ataweza kusomesha. 2, huo mtu ana stability ya finances. Huo mtu anaenda kibarua anapata 200, 300, bwana yake anapata 300, 400, wanakusanya, wanalipa fees na watalipa yote. So unakaamini kama MCA ku make sure amepata kitu, na mtu wako Majengo amepata kitu, na mtu wako Ufafa amepata kitu. So una share equally across your ward. Sawa. Also in education, mi nimekwambia nilisave ndio nijisomeshe driving school. I would love to have a forum where hao si wetu wa boda wanaumia. Msi anabaiwa motorbike, anagongwa.
anaenda hapo hosi tunafanya harambee, anawekwa chuma nini, all those. But ukienda shule ulearn how unafaa kubehave kwa barabara with your fellow road users, you'll be more learned na venye utajibeba kwa barabara ukiwa na client wako. So I'd love to have those short courses ambazo ni za driving school, ambazo ni za computer packages, ambazo ni za salon, plumbing. At least with that, with the kit that we'll be having, utaempower vijana, utaempower mama, utaempower watu wako. Yes, that is those are my 4 pillars that I've taken you through. And above all, usahau kazi ya MCA, legislation, representation and oversight. And I am the link between the county government of Kiambu na watu wetu hospital. Oh, sawa. Yes. Nakwambia hizo agenda umezipanga kuzipanga. Kabisa. Zinataka hivyo. Hivyo ndivyo watu wanahitaji. And I like the way you have internalized them, so unazitoa tu kuzitoa. Yeah, it is something in me. Yes. Thank you. Now, pale hospital board as well, Yeah. We have 2 markets. Yes. That is Jamhuri Yes. and Moi market. Yes. And they serve a wide variety of residents. Sure. Hata wale watu si wa hospital board. Yeah. Hadi nje. What plans do you have for these 2 markets? Nimetembea Mokereti. Mokereti kuna shida ya maji. Yes. Wale wanabiashara wako pale, they buy water from a few vendors ambao wameweka na ya Viwasco. Na hiyo shida ya maji na plan pia, kukiwa na mpangilio mzuri ya ile market, unaweza allocatea kila mtu awe na mita yake na access maji. Secondly, kuna shida ya security kama Mokereti, that is the Moi market. We need to have one entrance and the same exit, ndio control vile stock ya watu inaingia na vile inatoka ina secure mana, ambapo ukijua kuna intruder ni rahisi kumidentify sababu entrance na exit ni moja. At Jamhuri market, hii ni ile soko tumegrow kuendea serious, tumegrow tulikuwa naendea kuku zikichinjwa pale, nikiwa na boda tulikuwa na buy zile vitu za ndani za kuku, tulikuwa nazitaga minyo, tulikuwa tunabuy una have lunch yako una get. But hiyo structure ni ile ya enzi za Moi. We want to build modern markets. I will assist my governor akikam kulobizo markets, nitamsaidia pia na planning na pia incorporate na wale wanabiashara wako pale. We have something modern, sio zile ancient tunazitaka analog, zimepitwa na wakati, una get na pia sanitary na sanitization hiyo mtaa to make sure ati kuna choo safi all the time, na tumeongeza hizo facilities, the toilets na pia supply ya maji na stima, because these people they pay taxes. Lori kingi hapo na mahindi ama na maharagwe lazima ilipe kanjo pale, but these people don't see the value of paying. Watu wanalipa licenses, una get, hawaoni value ya hiyo kulipa license yao, sababu county government inafanya kazi gani. Sometimes you see, nilikuwa hapo nikaambiwa na wale wanabiashara wa pale wako na challenge ya takataka, saa zingine wewe ina overstay kabla ichukuliwe, so it's a health hazard itself. Mtu ile pesa atapata hapa atapeleka hospitali kwa Dr. Washira, una get. So it is something I'm passionate about. I'm passionate about managing the entire market. Yes, with the help of my colleagues ambao tutachaguliwa na wao, my senators and my governor. Sure. Yes. Sure thing. Now, there are some people who are usually forgotten in hospital boards. We have some informal settlements Yes. that are within hospital boards, and people tend to forget about them. What plans does your leadership have for these people in these settlements? Yes, we have these people. Mostly wengine wako Majengo, wengine wako Madharau, a village called Madharau, just next to Broadway Bakeries. Wengine wako Umoja, Gashagi. Gashagi is opposite Flame Tree. Na my aim, as I told you, is to eradicate poverty. How? In my pillar number 1, I told you about funding the youths and also empowering them. Ukipata opportunities, 10 employment opportunities Bidco, unaenda wale vijana wako kule mtaa. Huo kijana ni breadwinner. Huo kijana akiingia Bidco apate dhao yake 10-15, familia yezi lala njaa akiwa na hiyo do kwa mfuko, si ndio? Huo kijana ataweza kujisomesha, apate even the formal employment ambayo atakaa kwa ofisi apate salary mzuri na atoe watu wake pale kwa slum. Get.
So that is one thing I want to focus on. And secondly, I have a program that I have done it before but not formally. Nimekuwa nikiintroduce mabeste wangu. Mtu unajua ulikuwa unasoma na yeye, unakaa mnamlink, anapata passport. Akisha apply passport kwa gava, unamlink na job iko Qatar, job iko Dubai. Ukitoa mtu huku aende anasimamia watu wake, anatoa madhe yake anampeleka 1 bedroom, anamlipia rent, na madhe yake anamuuliza pia ni hustle gani unaweza fanya ukiwa huko, anamwekea business na life ina move on. So ours is to eradicate poverty at all cost. Hii shida si mzuri na hakuna mtu upenda kuwa kwa shida. Hapana, ni kujipata mtu jipata, but lazima tujipange. Yeah. That's a good one. Now, Hospital Ward has had other leaders before. Yeah. You're not the first. Yes. What change is Carlos Maina Njeri bringing? What leader, in terms of your leadership, how different will your leadership be? My leadership, I want to be an available leader. Nataka kuwa kiongozi ambaye pale base wa vijana wa kichonga pale base ambapo wazee wanacheza draft, I would love to be part of them. I be available regardless of my status. Ndio wazee watakuambia ile challenge una face, ndio ulete solution. Una get? Ukiwa mbali ukiconcentrate na bunge sana hadi weekends hatukuwagi bunge. Kaa na watu wako wasikize. Usiwapandishie vio useme ati ni pressure unaondokea. Wengine wametudismiss, ukipigiwa simu haushiki. Shika ujue shida ya watu wako. Ni kweli? Sure. Pia work with the village appointment. Kuna wale watu kwa nyumba 10 venye nimekuambia in my agenda number 3. Work with those people. Those people have a lot of information ambayo utafikisha pale kwa county. I'm the link. Why should I avoid my people? Sure. Once in a while tukule mbuzi na wao, si kwenda tu kwa maombolezi. Hapana, si kwenda maombolezi peke yake, si kwenda mazishi peke yake. Wacha tupatane in those forums, tusikizane, tuongee na vijana wakiwa na games. Mimi niwapangie games ambazo zitakuwa annual. Every year una interact na vijana. Unasaidia moja, wawili, watatu. Wale utaweza hata ukiweza kutoa vijana 100 mtaa, umeimpact hao watu. So the best thing ni kuwa an available leader. Sikiza regardless of your status. Si lazima ati nikuwe na handouts ndio niingie majengo. Hapana. Naweza enda bila do na hakuna mtu atakuuliza swali. Watu wanataka kukuona, wakuown na wakuambie shida yao. Yes, I want to be an available leader and I want to be a solution giver. Yeah. Awesome. Umetaja vijana. Yes. You know, you've reminded me about something. There's a report that we did, a story that we did about border riders who are getting financed by institutions, but you know the payment terms are absolutely punitive. Seeing to it that you used to own and ride a boda, starting from down there up to here. Yes. Hawa vijana wa boda, uko na mpango gani na wao? Hawa vijana wa boda ni mandugu zangu. Wengi wao, even the current chairman, ni tulikuwa tunabeba na wao na boda, tukaenda kwa nduthi pia. They followed even my example from boda hadi kwa motorbike. And now wako kwa motorbike, they want to move from motorbike, they want growth to other levels. I get. So the best thing and what I'm preaching even right now, ni wao wajikusanye. They are groups pia zigrow from self-help groups to companies. Yes, they can do a lot. They can do production and manufacturing. Una get? Mnaweza shikana. Wanasiasa si kukuja tu kuwatumia, wanawapiga dhao. Hapana, wala waleta hiyo do, ukiletewa milioni 1, unaweza enda ubuy machine ya kufinya miwa, unauza sugar juice. Una get? Unaweza buy machine, ukuje utengeneze tissue papers na uuzie watu locally. Una get? All these things are possible. You only need that drive. Una get? There's another group of my colleagues wa taxi ambao tulikuwa tunabeba nao na taxi. They started their own group, ikagrow ikaenda kwa kampuni. And now they manufacture mattresses. Hapo ukienda railway station, hapo place inaitwa Runda. They have a big company there. Wana manufacture mattresses and they are doing good. Huyo mtu sahi abebi watu, anachukua gari yake anajibeba kama director anaenda home. I want my people to grow in that manner. I want others to be also businessmen. Kuna mtu tamani kufanya biashara ya matatu. Mmoja hawezi buy matatu. Lakini mkiwa 15, mnaweza shikana, ile do mtapata ya financing, mnunue box. Hizi gari tunaitaka box ama manganya. Hizi unazifanya private,
watu wakiwa na harusi wanakoboa, watu kama university kama Mount Kenya University ikitaka kupeleka watu Kisumu wanakomboa gari yako, na wase wa boda wanasaidikia hapo, unaweka kitu extra kwa mfuko yako. They only need those ideas. Yes, and history ya financing ya kubuy motorbike ni story inaniuma sana kwa roho, because hawa watu hakujagi in the first place wanakuambia ati tunakupatia pesa ngapi loan, na get hawakwambii at what interest. Unashika, wanakuambia mimi nitakupatia motorbike, utanipatia deposit ya 10,000 ama 15,000 ama hata 5,000, alafu ingine hizo tatu utakuwa ukilipa daily hadi ile siku utamaliza lakini akwambii ni ngapi. Una get, wewe unapigia brother yako simu na mwambia hey bro, ni aje nisaidie 15k nichukue motorbike. Unachukua 15k unaenda unawapelekea, unachukua motorbike unafanya kazi, alafu kilemewa kidogo kulipa installments 2-3 inakujiwa, umeluzio 15k, umeluz biashara yako, una get, umerudi mali ulikuwa. But unafaa uambiwe ni aje na kupea pesa na hii interest, nashika, na utaweza kulipa 300 per day. Mwambie hapana, mimi siingiagi job Sunday, kwa hivyo sitaweza kulipa 300. Una get, mimi nitaweza kulipa 200 shillings per day ama 150. Una get, na mimi nitalipa for this duration. Unaona, mnakuwa na hiyo kuongea na kusikizana, ndio ile siku yenye uta default ujue wewe ndio ulijisemea ile amount unaweza lipa, lakini usikamu dictate ile pesa utalipa na hauwezi. There are so many factors. Kama saa hivi venye kulikuwa na crackdown ya motorbikes, vijana wale walikuwa na hizo madeni pia walikuwa naumia. Umerely na hii bike yako kulisha familia, kusomesha watoto wako shule, una get, hizi vitu haziwezi fanyika, bike yako imeshikwa, unaona, na uko na loan unalipa, hiyo ni mzigo mwingine umeongezea. But I'm purposing to finance them and also to empower them. Ati unaweza wa support na bikes kama 5, msee analipa polepole, ukimaliza mwingine achukua zingine 5, wao wenyewe wana run hiyo sako. Ukishindwa kulipa hiyo sako yenu inachukua hiyo motorbike inapatia mtu mwingine mwenye ataweza kulipa. Hivyo ndivyo tunaweza jengana na wase wa boda, sio kutumiwa tu kwa siasa just like that. Kuvalishwa tu reflectors. Na pia wase wa boda ni watu important kwa society, sababu kama mimi ile time nilikuwa nafanya boda tukifanya usiku, juu mimi nilikuwa napenda usiku sana weekends, watu wameenda happy nini, unawabeba. Nilikuwa na gambut moja ya white, so I was very remarkable. Nilikuwa naona tulimpromote security, na get, sababu hiyo shimo iko na wasi 10 wako hapo usiku, so hata mwizi akikuja anakaa kuibia customer wako, so si lazima umfukuze. Another example is in our neighboring ward hapa Wetaithie. Ukienda Wetaithie saa hii kwa stage hata ushuke saa 8 ya usiku, wewe ulizo swali na mtu, sababu kuna wase wa boda hapo, unaona. Ukishukia Thika Tao hapa kwa Gedhaa hapo kwa roundabout ya Kadhimaine, kuna stage ya boda hapo, hakuna mtu atakuuliza swali, hakuna mtu atakuibia, sababu wao ni security na wanapeana information kwa serikali na pia kwetu viongozi. Watu ambia mali kuna shida tunarekebisha. Yeah. Awesome. That's very well put. Yes. Now as we wind up, you're a first time candidate. Yes. Hii ni mara yako ya kwanza umejitosa kwenye ulingo wa siasa. Kabisa. Challenges gani umeface? Na I've also noticed you've gone all out with your branding. Yes. You are all out there. That means you're spending a lot of money. Sure. How are you funding your campaigns? Before I go to funding, I would love to say I'm a youth. Mimi ni kijana. Na nikiwa kijana hivyo pia niko na familia. I have 2 boys and my lovely wife, aitwa Gertrude Mukami. But nimeanzisha hii conversation ambayo vijana this time tusipangwe, tuweze kujipanga, unaona. I don't have much resources, but hii conversation imekam na impact, imekam na reactions. Kuna vijana wanafanya branding, kuna kijana akona PA, akona sound yake, au tunakusupport na hizi vitu for free. Anakuambia uko na mkutano wewe, nitakupatia PA yangu iko available, chukua ya huyu, unaenda, unaona. Kuna vijana wanapiga picha, unapata ni vijana wenzangu, but wanaona I'm doing a good cause, wanajitolea, una get. So that's why the support unaona ikiwa overwhelming, sababu it is one of the own mwenye anasimama na mwenye anavai. So we are still saying up to today ati ni vijana tujipange, tusipangwe. Si ati niko na resources mob, ni kidogo tu ya kufacilitate hapa kule.
but majority inatoka kwa vijana. Vijana wenzangu kitu naweza haya anakupea for free. Si hiyo ni love. Na hiyo ni favor kutoka kwa God, and God willing after August, tukisema ni August 10th, MCA pale hospital atakuwa ni Carlos Maina Njeri. Yes. I wish you all the best. Thank you. Here as a 3T team. Thank you. Now, as we wind up, Yes. I'd like you to face the camera. Yes. And talk to the people from hospital board. Mlikuwa mmenizoea bila kofia. You're handsome boy, acha valie kofia hapo. Yes. First and foremost, watu wangu wa hospital, vijana wenzangu, wazazi wangu, I would love to take this chance niwaombe kura yenu come August 9th, na pia pale kwenye nominations za chama cha kazi na pesa, nipatie hiyo kura yako, nipige hiyo support, ni kurepresent kwenye county ya Kiambu Assembly. Mimi sitawaangusha vijana. This time round chama cha kazi tunasema ni mboka na chapa. Unapiga mboka, una get chapa. Sio story, sio kupangwa, ni tujipange. So mimi naomba tu kura yenu kwa unyenyekevu, kijana ambaye utatrust na kijana ambaye atabadilisha hii mtaa na uongozi wa huu mtaa. Asanteni sana. God our bless. Tupatane mtaani, tupatane ground wazi. Sawa, asante sana Carlos. Thank you for making time. Yes. And we wish you all the best. And thank you very much for inviting me. Yes, I've honored your invitation. You have. Yes. We Na tutapatana tena na tena na tena. Absolutely. Yes. Thank you very much. Karibu. You're doing a good job. Thank you. Karibu sana. Ladies and gentlemen, that was a very passionate Carlos Maina Njeri, who is vying for MCA Hospital Ward. You've been watching a 3T TV. My name is Juliet Modoni. Until next time, take care.